Hola, muy buenas a todos, chavales. Estamos en el Mass Effect. Os dejábamos en el episodio anterior con el tiro que le pegaban al hombre aquel. Y aquí os llegamos con la partida de la nave que estaba en Eden Prime. Después, estamos justo después de que le pegaran el tiro a Nihilus. Y... vamos a ver si efectivamente ha acertado. Pues estamos aquí ahora mismo yendo a donde le han pegado el tiro. Toma, hostia. Es horrible apuntar con esto, os lo digo. Porque no lo tengo mejorado, entonces apunta un poco a donde le da la gana. Toma, hostia. Ay, venga, vamos a usar el poder. Zasca. Muerto. Bueno, me he cargado los bichos que había por aquí. Ese es el espacio puerto. ¿Esto qué es? Caja. Omnigel. Bueno, vamos a esperar a esto. Para adentro. Vamos para allá. Everybody stay calm out there. We're coming out. We're not armed. Is it safe? Are they gone? No hay peligro. You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Detalles del Tell me ataque. everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? A ver si saben dónde está. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Esto es importante, ¿vale? It was coming from inside your own head. La nave emitía una señal mientras descendía. Era como el aullido de los condenados, o lo que salía dentro de tu cabeza. ¿Una señal de interferencia? It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. No me gusta que me mientan. If there's something you're not telling me. Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. Por eso abriste la You greedy bastard. You weren't running for your life. You were running to check on your merchandise. No, it's not like that. I just knew there were some packages here, something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. Vale, veis que hay una opción en azul y otra en gris, ¿vale? Normalmente esta opción estaría en rojo. Lo que pasa es que aún no he desbloqueado la habilidad. Vale, a ver, las opciones azules y rojas te dan siempre lo que quieres, ¿vale? Si puedes hacer esto... Yo, por ejemplo, si ahora le doy me van a dar las armas que escondían, ¿vale? Estas opciones las desbloqueas en el menú de mejoras del personaje en encanto o en intimidación o algo así. Y unas son para las opciones agresivas y otra para las buenas. A mí me gustan las buenas. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Ya os adelanto que en el segundo juego voy a ser malo. Who's your contact at the spaceport? Porque las opciones del malo están muy guapas. He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport if he's still alive. Vale, perfecto. I have to go. Bueno, perdona que no os haya hecho hasta ahora una buena introducción. A ver, me dan la pistola Stinger y la mejora de armas, sensor de combate. No os haya hecho una buena introducción porque es que las partidas las he grabado seguidas. O sea, la otra partida que visteis antes, pues justamente después viene esta. Entonces el corte se me hacía un poco artificial. Aquí tengo la pistola mejor, ¿vale? Y eso, vamos, que aquí estamos en la partida. Vamos a hablar ahora con el contacto de estos tíos, que son contrabandistas,
Pues el contrato estaba aquí escondido en el espacio puerto, en teoría. Así que venga. Mirad, aquí está Nihilus, que le pegó el tiro al otro por la espalda. Que en teoría eran amigos, como visteis. A Turian? You know him? He's a Spectre. He was with us in the normal. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Deberías tener más cuidado. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. Dime The other one exactamente qué shot pasó. him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. Y la baliza. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. Ahora le digo, Cole, que es el otro, el amigo contrabandista, te mencionó. You're Cole's contact here on the docks for the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything Trafica hidden con nearby armas. that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody noticed. Bueno, vamos, esto lo voy a pasar, es un rollo. Son of a bitch. Me va a We're dar out here trying to granadas. protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How Eres was I supposed to patético. know? Hand over those grenades. Now. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. Deberías compensar todo esto. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Bueno, me da las granadas y una tecnología especial We para need las to find granadas. that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. Vale. I can't stay here. I need to get away from all this. Bueno, os prometí que este episodio iba a ser muy emocionante. Y no os mentí. Vamos a la parte emocionante. Aún no llega a la parte emocionante. No es esto. Esto no es. Vaya, me han hecho daño. No me extraña, me he lanzado de cabeza. ¿Qué os decía? La parte emocionante viene después. ¿A dónde vamos a ir y lo que vamos a hacer? Ah, tengo que usar un poder biótico, vaya hombre. Vale, ya está. Que tiquismiquis. Joder, no me dejan atacarles desde aquí. Bueno, vamos para abajo. Vamos a poner el francotirador, que yo creo que es lo más seguro aquí. Me escondo por aquí y voy a pegarle un tirito a esto. Que en teoría les ha tenido que hacer daño a los que estaban ahí detrás. Y aquí vamos tiro a tiro. Me cago en la leche, fallado. ¿Sabéis lo cómico de este juego, del primero? Que mientras ellos sí que tienen una puntería de la leche, tú no la tienes. Vaya hombre, se ha muerto Kaidan. Vamos a utilizar Medigel. Zasca. Y no le he curado, no sé por qué. Bueno, resucitará al rato. Bueno, vamos a avanzar. Voy a cambiar el arma, metralleta. Y vamos para adelante. Joder, me están dando de lleno los cabrones. Venga, hombre. F. Control. No me dejan usar la habilidad aún. Vale, ahí está. Queda alguien, ¿no? Sí. Vale, vamos a intentar hacerlo con la granada. Me he pasado.
De puta madre. Vamos a ver. Vale, uno menos. Pues que las balas van muy dispersas aún. No he mejorado nada. Vamos a hacer una cosa. Tengo una habilidad que es esta, que me permite disparar con precisión. Ahí está. Vale, perfecto. Cogemos el botiquín. Kaidan ya revivido. Vamos a activarlo, va a dar un poco de vida a la gente. Hay botiquines un poco por todos lados. Seguimos para adelante. Y vamos a activar el transbordador. El tren este nos tiene que llevar hasta donde está la baliza, ahora sí. Bueno, que os decía, la parte emocionante va a venir después. Bueno, esta parte es muy importante para la historia, pero va a venir un poco después. Pero es en este episodio. Bueno, van a poner unas bombas atómicas para destruir la colonia entera. La están colocando. Y ahí llega el comandante Shepard a salvar la situación. La comandante en esta ocasión. Vale, vamos para allá. Bueno, aquí veis que hay una bomba. Vamos a desactivarla. Hay 4 bombas que tengo 4 minutos 55 minutos para 55 segundos para desactivar. Bueno, vamos para arriba. Bueno, me está dando el cabrón este. La puntería que tienen los pavos. Me han subido de nivel. Bueno, voy corriendo para allá, que hay que desactivar esto. ¡Hostia! Venga, muerte y destrucción. Siguiente bomba, desactivando. Hay una bomba que nunca encuentro, que nunca me acuerdo dónde está. Y mira, me lo he pasado veces. Espérate, ¿dónde era? Era al otro lado de la esta, creo. Vale. No, ya sé dónde es, ya sé dónde es. Vamos a utilizar el poder. Tasca. Oh, Dios mío, muérete ya. No hay decencia, no se mueren. Venga, a desactivar esta bomba. Desactivada, vamos a la siguiente. ¿Por qué me dice que les dé órdenes? Bueno, me parece una estupidez esto, pero bueno. Ya si a estas alturas no sabes dar órdenes, estás un poco muerto. Bueno, y esa tía hace lo que le da la gana. Bueno, vamos para allá. Juntaos todos, que voy a desactivar la última, que creo que está por aquí. Aquí está, vale. La bomba ha sido desactivada. Buscar y destruir. Venga, pues seguimos avanzando. Vamos a ver la caja. Hay pistola, escopeta y fusil de asalto. Vamos a ver el fusil de asalto cómo está. Mejora de munición. Al Kaidan Alenco se la vamos a dar, que no tiene munición ahora. Y aquí, ¿qué era lo que iba a hacer? Ah, la mejora de las granadas no se la ha puesto. Y me han dado el fusil de asalto. Nah, no me gusta. Es mejor el de... A ver si este sí. Esta le viene bien, vale. En teoría por aquí quedan un par de enemigos. No sé, sí, mira. Vamos a ver si este le llega al poder. No, aún no lo tiene recargado. Ahora sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues hemos acabado con los enemigos y estamos... Joder, me queda uno. Muérete ya, pesado. Bueno, estamos en la baliza proteana que pega un láser para arriba, no sé a dónde. Bueno, pues vamos a entrar con el primer contacto con lo que es realmente la historia del juego.
Es un láser. Normandy, the beacon is secure. This is Request amazing. immediate- Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Ay, toca narices. Si el comandante Shepard es el tío, lo hace la otra, lo hace Ashley Williams, no el tío este. Qué raro. Venga, campeón. Shepard! No, don't touch her. It's too dangerous. ¡Pumba! Lo han dejado bonito al pobre. Tan, tan. Ay, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Aquí está Saren y la matriarca Venecia. We identified the ship that touched down on Eden Prime. Esta es una Sari. The Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. Cantan las luces rojas, creando ambiente. This human must be eliminated. Cargando. ¿Habéis visto el principio de los orígenes de esto? Bueno, aquí se despierta. Doctor? Dr. Chakwas. I think she's waking up. Para la época los gráficos eran una pasada. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Estoy bien. Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. No te culpes. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if Está un that's what poquito set it salido. off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. And the blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the Te ship. doy las gracias. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. No soñaba, era una visión. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need. Manda a los dos a tomar por saco, venga. Vamos a hablar con el Capitán Anderson. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Lamento lo de Jenkins. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. ¿Qué ha pasado con Williams? Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Lo de los Geth no debió pasar. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. ¿Querías You decirme said you algo? needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. No tenemos nada que ocultar. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that.
I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Odia a los humanos. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? No estoy muy seguro. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Una guerra se avecina. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que tuvo un sueño? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever. Todo. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Vale, pues ahora tengo la oportunidad de presentaros un poco a la nave, la Normandía. La Normandía, vamos, la Normandía suena fatal en español. Esta es la sala de enfermería de la nave. Vamos a pasarnos un poco por aquí. Bueno, este es Alenko, que vamos a hablar ahora con él. Esta es la doctora Chacas. Aquí son los camarotes, por así decirlo. Aquí duerme la tripulación en las distintas cabinas por aquí. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí creo que está mi camarote. No, el del capitán Anderson. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Este es el camarote del capitán, vamos. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar con esta gente. Primero con Ashley Williams. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Le echaremos de menos. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. ¿Qué tal te encuentras? Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. ¿Me ayudaste? We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Vale, pues estamos hablando con esta. Vamos a la doctora Chacas. Is there something you need? Bueno, esto da igual, la verdad. Es un poco secundario. Te cuento un poco de historia de personajes. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. ¿Cómo te sientes? Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians. Doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. I couldn't have done it without you. We're Marines. We stick together. And I'm just sorry that we lost Jenkins. Echaremos de menos a I wish I could have Jenkins. done something to save him. Jenkins es un pesado. Está en todos lados. I was there. You did everything right. It was just bad luck. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not going to be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance.
You've got a good grasp of the situation. You a career man? Yeah, a lot of biotics are. We're not restricted, but we sure don't go undocumented. May as well get a paycheck for it. Besides, my father served. I made him proud when I enlisted. Vale, él es un biótico, ¿vale? Is that why you're here? Because of your family? Bueno, los bióticos tienen superpoderes esos, ¿vale? Entonces los tienen muy controlados. Cuando me estés con el tiempo. Por eso estás aquí, por tu familia. Sí, algo así. I was a regular Navy brat. I got a little more noteworthy than the folks expected. Oh, that's right, a cruise. I imagine that bought you any post in the fleet. Word is we're heading for the Citadel, ma'am. Can you, tell me why? Para hablar con el consejo. The captain hopes the ambassador can get an audience with the council. Tell them what Saren's been up to. Makes sense. They'd probably like to know he's not working for them anymore. Whatever happens, we'll be ready, Commander. Vale, pues básicamente eso, o sea... Nos dirigimos al consejo. Bueno, esta es otra parte de la Normandy, os lo voy a enseñar, venga. Aún no hay nadie porque aún no están los personajes, pero básicamente... Bueno, el juego no tiene pantallas de carga, ¿vale? El juego funciona... Bueno, tiene alguna, pero cuando pasas el planeta y tal. Pero funciona a base de ascensores. Y esto es un bug que a veces sale que pone cargando. Pero bueno. Funcionan ascensores. Los ascensores son las pantallas de carga. El oficial de suministros... Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm Muéstrame lo que tienes. Vamos a ver. Let's see what you got. You bet, Commander. Vale, bueno, este tío es el oficial que os vende armas y tal aquí. La verdad es que no son muy buenas. Bueno, ahora va a mí todo es bueno, claro, porque tengo una basura de equipamiento, pero bueno. Ahora mismo no puedo hacer nada. Bueno, este es el Mako, que es el vehículo con lo que puedo inspeccionar los planetas. Ya veréis, eso os va a gustar. Bueno, por aquí están las taquillas para cada personaje, pero es absurdo porque los puedo cambiar desde el menú. Y allí creo que está... No me acuerdo lo que estaba aquí. ¿El motor? Efectivamente. Este es el motor de mi nave. Y bueno, aquí está este hombre. Que nada. Bueno, volvemos al puente de mando. Tenemos que hablar con Joker para que nos lleve a la Ciudadela. Y es uno de los momentos más épicos de este juego cuando lo recordéis en un futuro. La llegada a la Ciudadela. Así que vamos para allá. ¿Veis el ascensor pantalla de carga? Yo no sé por qué los quitaron en los otros juegos. Se cargaron los ascensores, la gente se quejaba. Al final hay pantallas de carga igual, lo que pasa es que no hay ascensor. Y los ascensores, si vas con alguien, pues hay una conversación bastante interesante. Bueno, pues venga, vamos para arriba. Las dos escaleras de ambos lados llevan al mismo lugar, que es el puente de mando. Joder. Este es el mapa de la galaxia, no lo puedo usar porque no soy el capitán de la nave, lo usa el capitán Anderson. Y bueno, vamos a hablar con Joker para que nos lleve a nuestro destino. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Vamos a la Ciudadela. Bueno, la Ciudadela, la estación espacial, se encuentra en una nebulosa escondida para hacerla fácilmente defendible ante posibles ataques de otras razas o cualquier cosa que le ataque. Pues dentro de la nebulosa, ahí está, los 5 brazos de la Ciudadela. Los 5 brazos los veis así de colores, cada uno es una ciudad. Son ciudades enormes. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Todo eso que veis son ciudades enormes. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Y
aquí aterrizamos en la Ciudadela. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. Este es el muelle de atraque que tiene asignada nuestra nave. Con lo cual, aquí aterrizamos. Enganches y pillada. Bueno, aquí estamos. Este es el... ¿Veis esto que es como una estación espacial así por dentro? Este es el arco central de la estación. The Turians don't Este es el found consejo. colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Bueno, este es el embajador Udina, que es el representante humano en las embajadas. Just the ground team from Eden Prime. Cada especie tiene una embajada en la ciudad. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Es la verdad. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. En fin. Bueno, pues aquí estamos. Esta es la Ciudadela. Vamos a cortar ya el vídeo porque llevamos 30 y pico minutos. Los quiero hacer de más o menos media hora. Esta es la Ciudadela. Veis que hay un cielo simulado, ¿vale? Y es circular porque es el arco central de la estación espacial que visteis antes desde fuera. Si le dais para atrás al vídeo lo podéis ver. Y esta es la zona, por así decirlo, más rica, ¿vale? Porque están las embajadas, los principales establecimientos, etcétera, que están en el arco, perdón, en el arco central, mientras que los distintos brazos son las zonas residenciales. Y bueno, pues nada, pues espero que os guste esta visión de la Ciudadela, que es el centro neurálgico de toda la galaxia y que tendrá una importancia singular en lo que es la historia del juego. Bueno, pues espero que os esté gustando la historia del Mass Effect. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos, hasta luego, se despide el comandante Shepard.